gentlemen, get on your feet, get on out the door, take it to the street. Բարի օր սիրելի հեռուստադիտողներ, ես դոկտոր Artn եմ եւ այսօրվա մեր հյուրն է գլխավոր medical director-ը Glendale Adventist հիվանդանոցի CMO-ն եւ իրեն անունն է դոկտոր Սթիվեն Բրասը։ Սիրով ես ձեզ ներկայացնելու եմ իրեն եւ կարծում եմ այսօրվա հաղորդումը շատ կարեւոր է թե մեր համար եւ թե ձեր համար, որովհետև ընդհանուր առմամբ բոլոր աշխարհով մի մեծ տագնապ կա այս կորոնավիրուսի համար եւ մենք պետք է ամփոփենք այսօրվա մեր հաղորդաշարի ընթացքում թե ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում, նաեւ մեր համայնքում Glendale-ում։ Եվ ավելի լավ մի բժիշկ չենք կարող գտնել, որը որ մեզ կներկայացնի թե ինչ է վիճակը Glendale Adventist-ում, ում հետ են իրենք աշխատում, ինչ դեղորայքներ կան այսօրվա դրությամբ, արդյոք վակցինացիան պատրաստ է թե ոչ, եւ մի փոքր ձեզ ստատիստիկ էլ կտանք։ Սիրով ձեզ ներկայացնում եմ Dr. Սթիվեն Բրասին։ Thank you very much, Dr. Brass, for being here today with us. Բարի օր, իմ անունն է Սթիվեն Բրաս։ That's very impressive. Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, շատ ուրախ եմ, որ դուք մի փոքր հայերեն եք խոսում. I just said that I'm very, very happy that you speak little Armenian. Yes, հայերեն հասկանում եք մի քիչ։ That's very good. That's very good. So where did you learn Armenian? I learned it on my own. I spent 2 weeks in Armenia during a mission trip that Adventist Health Glendale sponsored this year, and we were in Artsakh, and I had an opportunity to spend 2 weeks in the villages working. And in anticipation of my mission trip, I actually studied Armenian on my own. That's very nice. Yeah. That's very impressive. Yeah. Բարեկամներ պետք է ասեմ, որ Dr. Բրասը միշնով գնացել էր այս աշնանը, actually in September? In October. October-ին Հայաստանում էր եւ հիվանդանոցի հետ եւ մեր CEO-ի հետ իրենք այնտեղ օգնում էին Արցախում բոլոր հիվանդներին հնարավորին չափով։ Եվ I possibly need to ask you, how did you like Armenia? I loved it. It was a beautiful country. The people were warm and friendly. The culture, studying about the culture and the history of country was outstanding. And the opportunity to help people in a part of the country that is very underserved from a healthcare perspective was really meaningful to me. Especially in the villages. Especially in the villages where it's very underserved and is really fulfilling the mission of Adventist Health Glendale. And it felt really good to give back, and it made me understand the Armenian community coming back to be able to relate to the community that I serve here in the United States and the physicians I work with. That's very nice. Yeah. I'm very impressed. Yeah. Today, we're here and we're running this show because of the emergent situation and evolving situation in the whole world about the coronavirus 19, and we're going to summarize a little bit. Correct. The situation all over and specifically in our community. Correct. Because we have so many people, and I'm going to translate as much as we can, but I'm sure many of them, they speak English and they can understand you. Sure. So if we can start a little bit from statistics. What you can provide as of today, and I know we have so many sites that they're working with the different part of the world and the numbers are changing constantly. But as of today, the statistics, what you can say about that? So first I want to start off with the most important, that as of today, March 3rd, we have 0 cases in Glendale. That's a good thing. So I want to reassure the community about that. Nationally, we have close to 122 confirmed cases in the United States. We have 90,000 confirmed cases in the world,
and 1 case in Armenia. In the United States, there's 15 states that have been impacted by having coronavirus, and there's been, in the United States, 6 deaths to date related to coronavirus. Very good, very good. So in January the 20th, the World Organization announced the coronavirus, and I think January 21st, the United States announced the emergency situation, and we all started to be prepared for a coronavirus. If we can present a little bit the coronavirus, what kind of virus is that? Sure. And as a physician, I'm just going to have a conversation with you because we both can talk about the coronavirus. But it's a RNA virus. Why is it a dangerous virus? Why do we consider coronavirus a very dangerous virus? So first I want to talk a little bit about the coronavirus, the name, because I think it's very interesting. Corona comes from the Latin meaning crown. And the reason why is if you look at the coronavirus under a microscope, there's little spikes on it. That's where it gets its name crown from. And the spikes essentially allow the virus to penetrate the lung tissue and to replicate within the lung, and that's the pathophysiology. And to stick to the lungs and bronchial tree. Correct. Coronavirus, and you could see on top of the little spike of it is the reason why we name it corona, is because of the spike-like parts of the virus. And essentially the symptoms of coronavirus are 3 things to remember. It's fever associated with a cough, shortness of breath, and we look for a history of travel in the past 14 days to one of the high-risk areas. The high-risk countries that have been designated by the CDC are Iran, Italy, China, and South Korea. Բարեկամներ, սա կորոնավիրուսն է եւ ինչպես տեսնում եք, կորոնա նշանակում է թագ, եւ եթե նայեք այդ կարմիր մասերը, որ ցույց է տալի, թագի նման է։ Եվ այս թագերն են, որ կպնում են թոքերին, բրոնխներին եւ սկսում են բավականին շատանալ։ Բացի դրանից պետք է ասեմ, որ այս թագերի մեջ գտնվում են այն սպիտակուցները, որոնք որ պետք է օգտագործեն եւ որոնցից կարող են հետագայում vaccination-ը արտադրեն. And I'm just mentioning that all those, red spots, they contain proteins, and the vaccination comes out of all those proteins. Եվ սիմպտոմները, ինչպես հարցրեցի դոկտոր Բրասին, հետևյալն են, որ հիվանդը ունենում է տաքություն, հարբուխ, ունենում է հազ, թուլություն, եւ կարող եմ ասել, որ սիմպտոմները կարող են լինել թեթև, ինչպես փոքր հարբուխի նման, եւ կարող է այս վիրուսը մեզ տա բավականին լուրջ հիվանդություն եւ ինչու՞ չէ մահ. What kind of mask is this? So the way, just to give you some background, the way we are preparing, we are very well prepared at Adventist Health Glendale. We've been preparing for weeks, if not months, for this coronavirus. The best way, and we've been working very closely with the California Department of Public Health, the Los Angeles County Department of Public Health, as well as the Adventist Health System has been working with us. We've been doing daily meetings, more than even once a day, to prepare for this. And one of the best ways that we're preparing our employees and our patients for this and our community is through a proper attire when working with patients, proper dress when working with patients who have potentially the virus. And the way that we prepare is by teaching them how to prevent infection. And what we do is we ask them to use, in working with patients who potentially have this virus, we are using an N95 mask. That's a mask that filters out 95% of substances going into the mask. Yeah, I think we have here the prep of how we're going to work with the patients. Սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք տեսնեք, այստեղ ուրեմն գտնվում է ընդհանուր մասկը եւ տակից օգտագործում ենք սա։
եթե որևիցե մի տղամարդ շատ մազ չունի իրեն երեսին, սա բավականին լավ մասկ է եւ կարող է պաշտպանել հիվանդությունից, վիրուսից։ Եթե բավականին մազ ունի դեմքի վրա տղամարդը, ուրեմն հատուկ այդպես են մեծ մասկերն են լինում, որ բոլոր գլխով հագցնում են, որպեսզի կարողանան իրեն պահեն եւ նաեւ այդ մասկերը օգտագործում են, երբ որ բրոնքոսկոպիներն են անում։ Եվ սա արդեն իրենց գաունն է, որ ներքևից կարող են հագնել։ Who is mainly leading this work in a hospital? So we are a team approach. We have our we have an emergency medicine response team where whenever there's an emergency, we have a response team that puts together a group of people, the leaders of the hospital, and it's composed both of our directors, our CEO, our CNO, our chief operating officer, myself, along with involving physicians as well as our nurse leaders, and we work in conjunction with the Los Angeles County Department of Public Health, the CDC, and our Adventist Health System. And we've been putting together both the education, number one, for all of our employees, our patients, our nurses, in addition to our physicians. Secondly, we work on anticipating problems. How do we deal with if there is a patient that comes in, what do we do? What type of room do we put them in? It's a special room. 3, preparing if there's an increased surge. So all of these things we've been working on for months to get us prepared to deal with this, and we've been getting a lot of guidance from nationally, locally, and the statewide level to help us prepare. And we've been working daily on this, and I could just say confidently that we're prepared. Very good, very good. I personally know that we get lots of emails as a physicians, and we get lots of texts. Right. We have alarms, and we're very well prepared to see the cases. Hopefully none, but we're very well prepared. And all those cases, whoever will be under the suspicion, they'll be completely isolated. Correct. Բարեկամներ, պետք է ձեզ ասեմ, որ հարցս հետևյալն էր, դոկտոր Բրասին հարցրեցի ով է զբաղվում այս հարցերով հիվանդանոցում։ Եվ դոկտոր Բրասը պատասխանեց, որ մենք ունենք emergent team, այդ թիմի մեջ գտնվում են թե բժիշկներ եւ թե ադմինիստրացիան եւ թե նրսեր, որոնք որ միանգամից հավաքվում են իրար հետ, եթե որևիցե մի կասկածելի кейս է լինում եւ այդ ժամանակ արդեն հատուկ պլան գոյություն ունի, որ այդ պլանով իրենք առաջնորդվում են։ So let's say you are suspecting someone to have a coronavirus. What are the steps besides the emergent team? What do you do? Do you take the blood? Do you do the swabs? Or what do you do? So the first thing is, number one, don't panic. Don't panic. That's the first one. Take your own pulse first. Sure. The second is we have our emergency room very trained that, and in the hospital as well, that if we have a patient who we may suspect, and again, we haven't had any confirmed cases to date, but what we do is we put them in a special room called a negative pressure room. So what is a negative pressure room? It's interesting for your readers and viewers to know, is that it's a room where the air pressure is negative, so the air sucks out to the outside. So to avoid the air from the room going to the hallway. So the patients are put in a negative pressure room. Then the second thing that happens is that we evaluate the patient to make sure they're safe. We also put on educate the team about putting on precautions. So the nurses and doctors coming into the room have to wear the gown, gloves, the mask, and the eye shield. And then we evaluate the patient. And it's important to know that the coronavirus symptoms of cough and fever could be other things. Absolutely. So we don't want to be alarmed that every time someone has a cough and a fever that it be coronavirus. There's many, many possibilities. So the doctor and nurse have to evaluate you to check out other etiologies other than coronavirus, because you could be presenting with other things. They need to make sure that there's not something else that's causing it. And then what we do is, if we suspect that if you've had a recent travel history to one of these high-risk areas, or been exposed to someone who has had coronavirus, then we work with the Los Angeles County Department of Public Health,
and we follow their guidelines about testing. And what we would do is we would test the individual, and we would treat the patient, their symptoms, and support them whatever they need. What other organizations that you work with? Is this the only Los Angeles County or the CDC and other? So we have daily phone calls with the Los Angeles, we work daily with the Los Angeles County Department of Public Health. In addition, we have phone calls across the state with the California Department of Public Health, the state phone calls. There's daily phone calls with them as well as our Adventist Health System has daily phone calls to discuss how to prepare for the coronavirus. And additionally, our own hospital has daily meetings where we safety huddles around the coronavirus. Wow, so that's a lot. We've been preparing with a lot of phone calls, a lot of meetings to prepare for this, because we think it's really important and we want to allay the public's concerns because we feel we're very prepared. Well, I think we're fortunate to not have any cases as of now in Glendale Adventist Hospital. Correct. And it's actually very confusing. I agree with you because of the influenza season and not only influenza, other viruses as well. They present almost with the same symptoms. But I think it's important to know for our community that the incubation period is also like 2 weeks. Correct. The symptoms can be similar, and the patient can have even a coronavirus and survive with the light symptoms. Don't panic. It's also a kind of, flu, I would say, a kind of flu. And we're looking forward to see the vaccination and also to see maybe a medication. As of now, we don't have anything, but I think it's very important to have that hope that people are working on that. Yes, across the country, the scientists are working on both medication and vaccination to be able to conquer this, and I think we're going to see in the next year something come out. Even shorter. Absolutely. Բարեկամներ, շատ կարևոր է, որպեսզի դուք իմանաք, որ առաջինը պետք չունեք տագնապի մատնվելու, որովհետև սա նույնպես վիրուս է եւ շատ ժամանակ կարող է շատ թեթև ինքնել անցնի, չնայած ոչ մի դեպք Glendale-ում չկա, ոչ Glendale Adventist-ում, ոչ Glendale Memorial-ում, ոչ մի դեպք չկա մեր համայնքում, բայց պետք է ուշադիր լինեք, աշխատեք հեռու մնաք այն մարդկանցից, որոնք որ ճանապարհորդել են, մանավանդ եթե Ազիայում են եղել, Չինաստան, Ճապոնիա, եթե Իրանում են եղել կամ եթե եղել են Իտալիում, այս մասերն է, որտեղ որ մենք բավականին շատ դեպքեր ենք տեսնում։ Ինչպես նշեց դոկտոր Բրասը, գրանցված է, որ մեկ դեպք էլ եղել է Հայաստանում, եւ այսօրվա դրությամբ մենք բավականին լավ ախտորոշման քիթ է կոչվում դա, որ մենք օգտագործում ենք եւ ուղարկում ենք մեծ լաբորատորիաներ, որտեղ որ իրենք ավելի ճշգրիտ կարողանում են իմանալ արդյոք կան այդ վիրուսը թե ոչ։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ այդ քիթը, ինչ է իրենից ներկայացնում եւ կհարցնեմ դոկտոր Բրասին, որ մեզ մի փոքր բացատրի։ I would like to talk a little bit about the kit that we have in our hospital and how does it work usually? So just to provide details to the audience, right now, up until a couple weeks ago, the CDC was the only laboratory running the test for the coronavirus. Currently, there is also labs, public health labs in California now who are going to be running the test. This will allow an increased turnaround time to get the test results faster. The hospitals themselves are not running the test. We are sending the samples to the designated labs that the California Department of Public Health or the Los Angeles County Department of Public Health allows us to. So we're not running the test in the hospital themselves. It's a send-out test to the different labs that have been designated by the county or the state. Very good, very good. That's what it's very important that it's not only us. We just take the material and we transfer to another organization, laboratory, big laboratories where they can run the test. So
Ինչպես ցույց տվեցինք, սա ուրեմն թեստներ եւ ուզում եմ մի քանի նկարներ էլ ձեզ ցույց տամ։ Սա սիմպտոմներն են, ինչ սիմպտոմներ են ունենում։ Սիմպտոմներն են գլխացավ, տաքություն, հաս, սա տարածվածությունն է, ցույց է տալի state-ները, որոնք որտեղ որ եղել են դեպքեր եւ 15 states, 15 states, am I right? Correct. Yeah, 15 state-ում եղել են կորոնավիրուսները, սա Ամերիկայով մեկ է ցույց տալիս եւ սա mask-ն է, ինչպես դուք տեսաք, որ օգտագործում ենք, արյունն են վերցնում եւ սա կորոնավիրուսն է։ Նաեւ եթե այստեղ դուք նայեք, սա քարտեզն է, որը որ ցույց է տալիս, որ Glendale-ում ոչ մի case չի եղել։ So this is very much confirming that in Glendale we didn't have any cases. Այո։ Եվ սա ամեն վարքյան ուրեմն իրենք նայում են եւ ցույց են տալիս, թե որ երկրներում ինչքան кейսեր են եղել։ Սա կարծում եմ, որ նույնպես շատ կարևոր է, որպեսզի իմանաք, թե ինչպես հեռու մնաք վիրուսներից ընդհանուր առմամբ եւ նույնպես կորոնավիրուսից։ Անպայման պետք է ձեր ձեռքերը լվանաք, եթե օգտվում եք պետքարանից, փակեք պետքարանի վերևը, այնուհետև նոր ջուրը քաշեք, փորձեք անընդհատ որտեղ որ հնարավոր է ջուր լցնել, լինի լողանալու ձեր սենյակը կամ ձեր կրանտները, որ օգտագործում եք, անպայման ջուրը բացեք։ Եթե դուք փրշտում եք, անպայման փակեք ձեր քիթը եւ բերանը եւ օգտագործեք անձեռոցիկներ եւ մի պահեք այդ անձեռոցիկը ձեր ձեռքում, անպայման նետեք։ Ընդհանրապես աշխատեք ձեռքերով չբարևել իրար, աշխատեք իրար չհամբյուրել եւ եթե դուք մեծ տեղերում եք գտնվում, որտեղ որ բավականին շատ մարդ կա, աշխատեք ուրեմն ձեր մասկերը հագնել։ I think those are the most important things to provide to our community, to talk about the incubation period that we said, we talked about the symptoms, we said that the medication and vaccination is coming. Right. We showed them the map that we don't Right. have any cases in Glendale, Right. which is a good thing. Right. We're absolutely prepared Right. for all cases to come. Right. And I think we should not panic Correct. at all. Correct. And I want to emphasize a couple things to the viewers. Number one, just what are things that they could do at their house? Number one, wash your hands. Use hand sanitizer. Two is if you are coughing or sneezing, to sneeze into your sleeve, into your elbow, into a tissue if you throw it out. Three, if you see people who are sick, stay at least 6 feet away from them. The fourth thing is to get your flu shot, because although the flu shot That will help a that lot. will help Yeah. prevent other infections. Right. And that's really important. Actually, more people in the United States are impacted by flu than corona, and we need to be aware of flu shot as well. And the other thing to note as well regarding corona is if you're sick, to stay home from work. Absolutely. Okay. Absolutely. I agree with you. I'm going to translate whatever you said, and Okay. We're almost done with our show. Correct. But I think if we'll decide to continue in the future, we can come up with more information. Great. If anything new will come. Great. And this is a situation that's evolving, and I would be delighted to come back. and speak to you. Absolutely. It's emerging, evolving, and we just need to summarize Right. As time goes by. Սիրելի բարեկամներ, ինչպես ասացի, այսօրվա մեր հաղորդաշարը նվիրված էր կորոնավիրուսին, որը որ բավականին տագնապ է առաջացրել աշխարհով մեկ, բայց կարծում եմ, որ պետք չունեք տագնապի մեջ ընկնելու, քանի որ սովորական հարբուխնել, ինֆլուենսանել ունեն նույն սիմպտոմները, սա մի քիչ ավելի ակտիվ վիրուս է, որի մասին դեռ
շատ չգիտենք մենք, բայց փորձում ենք աշխարհով մեկ գտնել բուժումը եւ վակցինացիան եւ ինչպես ասացին կարեւոր է որ դուք կարողանաք հեռու մնալ այդ վիրուսից, ձեռները անընդհատ փորձեք լվանալ, աշխատեք հեռու մնալ մեծ ամբողջներից եւ եթե անպայման պետք է գնաք եւ մասնակցեք որևիցե մի բանին, այն ժամանակ երևի թե մանավանդ մեծահասակները, որովհետեւ այս հիվանդությունը շատ ուժեղ գրավում է մեծահասակներին իրեն մեջ եւ մահացու դեպքերը կարող եմ ասել որ մեծամասնությամբ եղել է մեծահասակների մոտ եւ բժիշկները ասում են երբ որ կոմորբիդիտիներ են ունենում, այսինքն ուրիշ հիվանդություններ են ունենում, որոնք որ իմյուն սիստեմը ավելի քչացնում են։ Կրկին ուրախ եմ որ մեր համայնքում դեռ ոչինչ չկա եւ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ուշադրության համար. Thank you very much for your time, Dr. Bras, and ցտեսություն մինչ նոր հանդիպում. Ladies and gentlemen, get on your feet, get on out the door, take it to the street.